Okay, good morning, good afternoon, and good night to everybody and everywhere. Today we'll discuss the sensitivity analysis and its application in our real life. In this topic, we'll discuss what is sensitivity analysis and the concepts of sensitivity analysis, application of sensitivity analysis, and what are the primal and dual problem and solving the process of primal and dual problem. So actually, what is sensitivity analysis in linear programming problem? Sensitivity analysis tells us what would happen to the optimal solution if a small changes, that means a little bit changes, were made in the problem. Suppose we consider the following types of changes: changes in the requirement vector B, changes in the cost vector C, adding any variable, slack variable or surplus variable or any other artificial variable, deleting any variable, deleting a constraint, adding a constraint, changes in the coefficient matrix with the coefficient of the constraints. So there are maybe 7 types of changes in our sensitivity analysis. Today we will discuss the only changes in the requirement vectors B and the requirement and the cost vector C. So the optimal, actually the optimal solution of any linear programming problem, any linear programming problem, maximum z equals to cx. This is the cost vector, and x is the decision variables subject to the constant x equals to b, where x must be non-negative restriction. Depends upon the parameters, the coefficient matrix Aij, Bi requirement vectors, and Cj are the cost vectors. So far, we have assumed that these parameters are given, that means constant, but there are problems where these are not constant, that means vary from time to time. For example, in a diet problem, the cost of any individual feed will vary from time to time. Here in the chapter, in this part, we will discuss, interested to know the limits of variations of these parameters so that the solution remains optimal feasible. In other words, we wish to see the sensitiveness of the optimal feasible solution corresponding to the variations of these parameters. So the investigations that deal with the changes in the optimal solutions due to discrete variations in the parameters Aij, that means coefficient matrix, requirement matrix, vectors Bi, and the cost vector Cj are called sensitivity analysis. So in this part, we'll discuss these variations in the price vector, that means cost vector in C, and variations in the requirement vectors B, and variations the elements of the matrix Aij in the coefficient matrix, adding a new variable to the problem, adding a new constant to the problem. So this is a linear programming problem and maximization problem. Z equals to Cx subject to the constant x equals to b, where x must be non-negative. So if x be the optimal basic feasible solution and b be the optimal basis matrix, then we have xb equals to capital B inverse small b. So it is clear that this xb is the independent of the cost vector C. Therefore, the changes in some component of the in the cost vector C, that means C1, C2 dot Cn up to will not change the basic. That means xb will always remain basic. Okay. So conditions for the optimality of the basic solutions will be del z, in terms of del z equals to Cj minus Zj must be negative. So for all z not in the basis which is satisfied before any changes in Cj, but when Cj changes, the conditions of optimality may not be satisfied. So the change in the price vector or cost vector C may be made in the following ways. That means so now we'll discuss the variations in the cost vector CB. Suppose these cost vectors will be the not basic cost vector cost. So that means the changes in Cj, which is the price of the non-basic variable Xj. That means not basic, non-basic, these elements of non-basic. So XB is then optimal solution of the linear programming given maximization problem. So
it has a optimality conditions can be denoted by del z equals to cj minus zj must be negative for all z on the basis. If a slightly change in the cost vector del ck is in the change in the cost vector ck, and ck is not present in the basic cost vector associated with the basic variables, then this basic remains unaltered or unchanged with the this change. Also, there is no change in the basic of B matrix z equals to CB B inverse, because we can denote this way CB equals to YZ also remains unaltered. If XB is still an optimum solution in the of the given linear programming problem, the when ck changes to ck plus del ck, then cj minus zz remains unaltered for all z not in the basis. So we must have this slightly change del ck with the initial ck we are adding, this difference zk must be negative, or a little bit change in the cost vector del ck less equal to zk minus ck, that means which will be equal to the minus del k. If this ck not equal to the basic cost vector, which will be changed to the ck plus del ck, such that this is the condition or value of the objective function, and the optimal solution of the problem remain unchanged for this case. Now another case, variations in Cj will be the elements of cost vector. That means change in Cj, which is the price of the basis variable. And in our previous one, not in the basis variable. So this is the two cases for changing cost vector. Now you must know that the zj equals to cb b inverse alpha j equals to cb yj, and it can be written as the summation I equals to 1 to m cbi y ij, where del c bk be the change in the cbk. Cbk is a cost vector in the kth column, kth row. So the price of the basis variable xbk, then z star k is the value of zz in the solution. So in this case we get z star z equals to summation I equals to 1 to m, where I is not equal to k, and that means this cbi, this one, and yij plus another chain cbk plus del cbk ykj. So this is the actual zeta star optimal solution of the neo after change. So I equals to 1 to m cbi yj, and just multiply with this, and then we get zz, this the actually zz, this one the zz equals to this one, just putting here we get cj minus z star z equals to cj minus this, that means cj minus zz minus y kj del c bk. So therefore the solution of the basic variables xb will remain optimal for the change del c bk in the cost vector cost coefficient of cbk. If this negative for all z not in the basis, then we get just putting the values z star z, z star z, this equals to this one. Okay, this equals to this one, just putting here we get a condition cbk greater equal to cj minus zz divided by ykz for ykz positive. So del bck will be negative less equal to this for ykz negative. So hence the ranges of the change in the price of cbk corresponding to the basic variable xbk, so that the solution remains optimal is given by the, this is the formula for changing cost vectors. We have to remember this formula. Now to find the changes in the value of the objective function, how we get the we must the value of the objective function z cb xb, and this can be written as the summation, that means I equals to 1 to m, where I is the CBI, XBI, where CBK must be the basic cost
belongs to the basic cost vector, which is changed to this, and z star is the value of the objective function. So z star, that means new objective function becomes just putting the values. Okay, now we get this is the z, so this is the extra changed. Hence, if del cbk change in cbk satisfies the equation number 3, that means this equation 3 satisfied, then the solution of the basic variable xb will remain optimal, and the value of the objective function will be improved by an amount. What this is the increased in the new uh, objective function. This is the changed, where xbk is the basic variable corresponding to the cbk. Now we'll discuss a now we know that the now we'll try to understand the variations on the requirement vectors b, since we must know the optimality conditions for the basic feasible solution of linear programming problem is this is the most famous conditions in the optimality conditions. Cj minus zj must be less equal to 0. Since del z does not involve any bi, if any component bi of the requirement vector b can be denoted b1 b2 dot dot bm up to bm is changed, then this change will not affect the conditions of the optimality. So if any components bi is changed, that means bi plus del bi, just we are increasing bi, just adding del bi, then new solution thus obtained will remain optimal. That means this xb equals to b inverse b from the given linear programming problem depending on b. Therefore, any change in b may affect the feasibility of the optimal solution. That is, the optimal solution obtained by changing b may or may not be feasible. This is why a change in bi must be of the magnitudes that preserve the feasibility of the given solution. So we will derive a condition for the requirement vectors may not be changed. Let us consider the a component of the requirement vector bl of the requirement vector b, we changed bl plus del bl. Therefore, if the new requirement vector is b star, then b star equals to, this is the matrix b1 comma b2 dot dot bn changed bl plus del bl. Okay, this is the another vector. So every term increased up to m. If x star b is the solution of the new linear programming problem obtained by changing bl to bl plus del bn, then we get xb star equals to the new basic feasible solution b inverse b star, where b is the optimal basis. Now let b inverse will be the beta 1 beta 2 dot dot b beta l to beta m. Then this is the actually m cross n matrix, coefficient matrix. So lth component from this, since the b star equals to b1 b2 dot dot up to bl plus del bl, and this is the lth component, l plus 1 component up to bm component. So we can write this one b1 plus 0 b2 plus 0 in this way. So bm plus 0. In this way, we can, by the properties of vector addition, we can write b1 b2 dot dot bl to bm plus 0 0 dot dot 0 bl to 0. That means we get this whole b, and this is the actually 0 del bl. So x b star x star b, this means basic feasible, new basic feasible solution will be b inverse b star. So this b star means what? This is the given equation, this given values we are putting this b star values here in the x star b equation. So b inverse equals to this, just multiplying b inverse and b inverse b inverse this one. So this is the actually xb basic given basic solutions and basic solutions. So xb plus beta 1 beta dot dot beta m, and this is the lth component del bl. So we can write xb, this whole can be written as bl del bl. This is the dot product.
So this dot product actually can be written as XBL So we get actually XB plus B beta L dot BL just by using the dot product of the vector product. So this XB can be written as XB1, XB2 dot dot XBL dot dot XBM, and this dot product can be written as like this. Okay, BL means BL B1 L 2 L LL dot dot ML and dot this del beta L. So just adding in vector addition, we get equation number 1. Now, if the solution of the uh, new basic variable is feasible, then we must have this increment must be greater or equal to 0 for all I equals to 1 to m. That means del beta IL del BL greater or equals to minus XBI. So del BL equals greater or equal to minus XBI minus divided by beta IL. So for positive beta IL, we get this condition, and for negative one we get this condition. Has there is a limit, that means range of del BL, so the optimal solution, so that the optimal solution x star b, that means remains feasible. So this is the actually required condition for the requirement vectors. Now we'll use this condition for solving the problem in the sensitivity analysis. Now we'll try to solve a problem of a sensitivity analysis. So in this sensitivity analysis, we'll discuss the variations of cost vectors and requirements vectors. Now we'll try to solve the problem, solve the following linear programming problem and find the ranges of the second cost vector and third cost vectors and third requirement vectors, such that the optimal basis solution will be unchanged. So now we must know this is the objective function. There are 3 constraints and this is the non-negative restriction. This is why it is called not a linear programming problem. Now, what will be C1, C2, C3? C1 equals to 2 and C2 equals to -1 and C3 equals to actually 3. That means the coefficient cost vector in the objective function. Now, what will be the requirements vector? That means 6B1, 14B2 and 8 is the B3. So, and this is the coefficient matrix 3, 1, -2, 2, 5, 1, 2, 4, 2. So, using a tabular form from this given problem, we will introduce 3 slack variable S1, S2, S3, which is must be non-negative, each inequality constant, and convert them into the equality equation. So we get the changed constants like this. Also, the objective function can be written as twice x1 minus x2. This is the given objective function, plus 0 into s1 plus 0 into s2 plus 0 into s3. Now we make a table from here, by from this one. Now basic variable coefficient matrix. This is the 3, 1, -2, 2, 5, 1, 1, 4, 2. This is the actually coefficient matrix from the given constant. Now this is the identity matrix 1, 0, 0, 0, 1, 0. That means S1 equals to 1, S2 equals to 1, and S3 equals to 1. And other all term are 0. And this is the requirement vector 6, 14, 8. Now this is the coefficient of the cost vector C1, and this is the C2, and this is the C3. So another one is no need to put. So now this is the actually z equals to 0. Now here the maximum cost vector, which one? 2, -1, 3, which is the maximum? This is the actual maximum. So this is the actually x3 is the leading variable. So this column x3 is the leading variable. So by ratio test we can determine the pivotal element. So therefore minimum of 14 by 1. Now which this
14 by 1 and 8 by 2. Which is the minimum? 4. We cannot accept it because this is the negative values. This is why 4 is the actually minimum. So 4 from where 4 we get 8 divided by 2. This is why this element is the pivotal element. That means 2 is the pivotal element. Therefore S3 leaving the basic and X3 entering the basic. Okay, X3 entering the basic in the next table. So this is the X3 entering basic and S3 leaving. So we are making the reduce the pivotal element to the unity and all other element of pivotal column to 0 in the following table 2. So just dividing by 2 to the whole row 3, we get 1. So we get this is the row, and S3 the departed variable or leaving variable, and X3 is the entering variable. Now so just reducing this, how reduced this 0, and this 0 becomes because row 1 plus 2 into row 3, we get the reduced row 1, and similarly row 2 we get row 2 minus row 3. Okay, and fourth row will be 0, this term will be 0, fourth row minus 3 into third row. So in this way we get the pivot, all the pivotal element to unity and all other element the pivotal column is 0. Now we observe that here in the z values of the cost vector C1 is the most positive. So we targeted the most positive one, this. So x1 is the leading variable. So x1 entering the basic and S1 will be leaving. By ratio test, we determine that 14 by 4, 10 by 3 by 2, 4 by half. Here the minimum actually 14 by 4. So 7 by 2. So this 4 making this 4 to unity and all other element to 0. So how we get in the next table, just dividing by 4, we in the whole through the whole row 1, each element becomes this. Next we'll make this other value 0. That means 3 by 2 0. How we get 3? That means multiplying with the row 1 3 by 2, just subtracting R2 minus 3 by 2 R1. We get the second element is 0. Similarly, third element 0 and fourth element 0. So we observe that this all values are negative here in cost vector. So if we get the all values negative, then we have finished our simplex method. So we get the optimality conditions are satisfied, and so the optimality conditions are satisfied, and the optimum solutions are x1. This is the x1 equals to 7 by 2, and this is the x3 equals to 9 by 4, but x2 is non-basic, so this is the 0. And so maximum that will be, we get 55 by 4. Just putting the value of x1 x2 x3 in the objective function, we get maximum z equals to 55 by 4. So this is the actually solution table for us, and the optimal solution is x1 equals to 7 by 2 and x3 equals to 9 by 4 here. So now we'll discuss the variations of cost vector, second cost vector and third cost vector. So second cost vector, not the basic, because second cost vector is the negative -1. The coefficient was what was -1. -1. What was the -1? Second cost vector. This is the second cost vector -1. C1 equals to 2 here. C1 equals C2 equals to -1. This is the one not basic, and C3 equals to 3. We have to remember this 3 variable. So for this condition, del change in the cost vector basic. So this is the main condition, del C2 less equal to this, and del C2, and this Cj minus Zj equals to -61 by 8 in our previous table. We get this one. This is the value of Cj minus Zj -61 by 8. So we get the inequality this, and the variations of second cost vector C2 equals to just adding the -1 coefficient of C2 in the given objective function. Just adding, we get the
inequality. Now this is the non-basic. Another C1 and C3 are the basis vector. So the range of the change in the C1, this is the formula we have derived in our previous one. Previously we have discussed this derivation. So maximum of this, actually Cj minus Zj equals to what was the, where 1j, y1j is the positive. That means we get the maximum value minus 61, minus 1 by 8 and minus 13 by 8 in our previous table. This one, and minus 1 by 8 and minus 13 by 8. So this divided by first row, this one, the y1, 1, this one. So this divided by this, minus 61 by 8 divided by 5 by 4, and minus 1 by 8 divided by 1 by 4, and minus 1, minus 13 by 8 divided by 1 by 4 we get. So this is the inequality, but remember that there is no negative values in the y1, z1. That means in first row we did not get any negative values. Here there is no negative values. Okay, this is why we did not get any values in this minimum part. So the maximum value of this will be this. This is the actually change. Now what will be the change? Variations. In previously the coefficient was C1 equals to what was 2. Just adding here. Okay, we get minus half plus 2. So this equals to actually 3 by 2. Now has the change in the del C3 is given by same formula. Maximum of what, where in third row greater than 0. In third row we get 11 by 8 and 3 by 8, 11 by 8 and 3 by 8. This is the positive one, but this is the negative and it will lie in the negative minimum part. So minus 61 by 8 divided by 11 by 8 and minus 13 by 8 by 11, 3 by 8. So in this way we get the maximum part and this inequality, and minimum minus 1 by 8 by minus 1 by 8. So maximum will be this, and minus 13 by 3 less equal to del C3 less equal to 1. So the variation will be in the third cost vector. What was, so in our given objective function C3 equals to what was 3. This is why just adding 3 in on both sides of this inequality we get the required change in the third cost vector. Now we will discuss the variations of the requirement vectors B3. Suppose B inverse equals to, this is the our basic matrix, B inverse. B inverse equals to what, this one, 1 by 4, 0, 1 by 4, minus 3 by 8, 1, minus 7 by 8, minus 1 by 8, 0, 3 by 8. This is the actually B inverse. Okay, and this is the B. 7 by 2, 19 by 4, 9 by 4. So 7 by 2, 19 by 4, this is the XB. Now the range, so the range for the third required vector B3 is given by the formula this. We have already proved this inequality. Now my XBI means what? This XBI means 7 by 2 and 9 by 4 divided by 7 by 2 divided by 1 by 4. This is the BI3. I3 means what? Third column. So third column. That means 7 by 2 divided by 1 by 4 and 9 by 4 divided by 3 by 8. This is the negative. This is why it 19 by 4 divided by minus 7 by 8 will lie in the negative part. This is why we get this minimum part. So in this case, makes this inequality becomes the minus 6 less equal to del B3 less equal to 38 by 7. So the variations of B3 is in our given problem, given problem, B3 equals to 8. That means in our given problem, B3 equals to 8. So this is the B1, 6, B2, 14, and B3, 8. Now in the changes, we have added 8 on both sides. So we get the conditions for the change, discrete changes in the required third requirement vectors. 2 less equal to B3 less equal to 94 by 7.
Consider the linear programming problem. Maximize z equals to 3x1 plus 5x2 plus 4x3 subject to the constant 2x twice x1 plus 3 thrice x2 less equal to 8, twice x2 plus 5x3 less equal to 10, thrice x1 plus twice x2 plus 4x3 less equal to 15. That means here three constraint and decision variable x1, x2, x3 greater or equal to 0. This is the objective function, constraints, and non-negativity restriction. So wholly this is a linear programming problem. We have to find out the range over which third cost vector and fourth cost vector. This will be maybe first cost vector and third cost vector. This may be wrong. And second, requirement vectors B2 can be changed, maintaining the optimality of a current solution. Now, what will be C1? C1 x1, C in a standard form from the linear programming problem, C1 x1, C2 x2, C3 x3. সবাই কি বুঝতেছে? এখানে C1 মানে কি 3 আর C2 হচ্ছে কি 5 আর C3 4 আর রিকোয়ারমেন্ট ভেক্টরস B1 8, B2 10, B3 15। এটা আমাদেরকে সবসময় মনে রাখতে হবে। এখানে কেমন জানি একটা ভুল আছে, এখানে C4 নাই, এখানে চারটা কস্ট ভেক্টর নাই, এখানে একটা ভুল আছে আমার মনে হয়, সে ভুল উঠাইছিল, এটা হবে সি তাই যেন ভুল হয়ে গেছে। C1 C2 C3 এই তিনটা হবে না এখানে? So we have to find out the range over which C3, C4 and second requirement vectors can be changed, maintaining the optimality conditions. Now introducing the slack variables to each of the constraints and making the inequality to the equality equations. That means first constant adding s1, second constant s2, third constant s3. That means twice x1 plus thrice x2 plus 0 into x3 because x3 variable is absent here. This is why 0 into x3 plus s1 equals to 8, and in second constant x1 absent, and in so 0 into x1 plus 2 into x2 plus 5 into x3. In this way, plus s2 equals to 10. Similarly, third constant equals to 15. So in this part, we get 6 variables. Decision variable 6, x1, x2, x3 basic. ওই স্ল্যাক ভেরিয়েবল আমাদের কন্ডিশনের মধ্যে লেস ইকুয়াল টু দেওয়া আছে, সেখানে অবশ্যই আমাকে স্ল্যাক ভেরিয়েবল যোগ করে এক্সট্রা একটা ভেরিয়েবল যোগ করতে হবে কনস্ট্যান্টে ইকুয়ালিটি করার জন্য, সেটাকে স্ল্যাক ভেরিয়েবল বলে। না স্যার তিনটা কেন? ওই যে তিনটা কনস্ট্যান্ট আছে সেজন্য, হ্যাঁ যতটা কনস্ট্যান্ট থাকবে ততটাই আমাকে স্ল্যাক ভেরিয়েবল অ্যাড করতে হবে, আলাদা তো আরো একটা যদি কনস্ট্যান্ট থাকতো আরো একটা অ্যাড করতাম। And also the objective function can be written as maximum z equals to it is the original objective function. Original objective function what was? This one, thrice x1 plus 5x2 plus 4x3 and plus 0 into s1 plus 0 into s2 plus 0 into s3. That means this is the new objective function. Now in tabular form, all equations with the objective function can be written as in a table 1. This is the column of x1 variable, x2 coefficient, x3 coefficient, and this is the actual identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, now we will try to change this matrix, that means coefficient matrix. Coefficient matrix comes from this 2 0 3 3 2 2 0 5 4. This is the coefficient matrix. Okay, now in first constant coefficient of s1 1, in second constant coefficient of s2 1, in third constant coefficient of s3 1. Requirement vectors 8 10 15 unchanged, and in the initial table z equals to what will be 0, and this one is the coefficient of objective function. This is the objective function 3 5 4 0 0 0. Okay, now we will observe that in the coefficient of objective function, which is bigger here? 3 5 4. x5 is the bigger, that means x2 column, here x2 is leading variable. Okay, and we determine the pivotal element by the ratio test. How ratio test? 8 by 3, 10 by 2, 15 by
2, 8/3, 10/2, স্যার 15/2। হ্যাঁ, স্যার রেশিও এটা আমরা টেবলে করে ফেললে হবে না? অবশ্যই হবে, কেন হবে না? তাহলে তো এখানে আর লেখার হ্যাঁ দরকার নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, 8/3, 10/2, 15/2, which is the minimum ratio? 8/3. 8/3 means what? This is the actually pivotal element. Okay, this is the minimum, and a pivotal element কে আমরা ইউনিটিতে 1 এ রিডিউস করব, and all other elements of the pivotal column, elements of the pivotal column to the 0. দ্যাট মিন্স সেকেন্ড টেবল আমরা পাচ্ছি কি, এটাকে আমরা 1 করছি, বাকিগুলোকে কি 0 করব। এখন 1টা কিভাবে করব? এটা কি দিয়ে ভাগ করে? 3 দিয়ে সরাসরি ভাগ করে। ক্লিয়ার? 3 দিয়ে সরাসরি ভাগ করে আমরা 2/3 পাচ্ছি, 1, 0/3, 1/3, 0/3, 0/3, 8/3। ওকে, 8/3, and unchanged second row, third row, fourth row. Now we'll reduce this pivotal element 2, 2, 5 to the 0. Okay, row 2 will be what? Row 2 minus 2 into row 1. Then row 2 will be 1, 0, and row 3 what? How 0? Third row থেকে আমরা r1 কে 2 দিয়ে গুণ করলে বিয়োগ করলে পাচ্ছি কিন্তু। ক্লিয়ার? থার্ড রোটা পাচ্ছি। ফোর্থ রোটা পাচ্ছি কি? ফোর্থ রো থেকে 5 into row 1, এই যে 5, এখানে 5 আছে তো, এই জন্য এখানে 5 দিয়ে গুণ করতে হবে। তার মানে ফার্স্ট রো কে 5 দিয়ে গুণ করলে ফোর্থ রো বিয়োগ করলে, ফোর্থ রো থেকে বিয়োগ করলে কিন্তু ফোর্থ রো থেকে বিয়োগ করতে হবে, সেটা আমরা পাচ্ছি। তার মানে z equals to -40/3 পাচ্ছি। Again, x3 is a leading variable, so by ratio test we determine the pivotal element of the column x3. এখানে দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে পজিটিভ কোনটা? এটা একটু স্যার কোশ্চেন ছিল, z ইকুয়াল টু 14/3 টা কিভাবে আসলো স্যার? এটা এই যে এখানে এখানে কত দিয়ে গুণ করছি আমরা? 5 দিয়ে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, 5 into 8/3, হ্যাঁ, হ্যাঁ 40/3, this is why 40/3. Clear? আচ্ছা স্যার। Now x3 column, this is the positive, most positive number, মানে সবচেয়ে বেশি পজিটিভ নাম্বার হচ্ছে, সর্বোচ্চ পজিটিভ নাম্বার হচ্ছে 4, বাকিগুলো তো নেগেটিভই। তো এই জন্য এই x3 is the leading variable. ক্লিয়ার? তো এখানে কিন্তু কি আছে? পাইভটাল এলিমেন্ট আছে। সেটা কিভাবে বের করব? ওই যে রেশিও টেস্ট দিয়ে। তো 8/3 কে 0 দিয়ে, এটা তো 0, তো এটা কাউন্টে আসবে না, কারণ 0 নিচে আসে না। 14/3 কে 5 দিয়ে ভাগ করব, 29/3 কে 4 দিয়ে ভাগ করে আমরা কোনটা মিনিমাম পাচ্ছি? 14/15 পাচ্ছি। দ্যাট মিন্স ফার্স্ট এই যে 5টা হচ্ছে পাইভটাল এলিমেন্ট। আমরা মিনিমাম রেশিও টেস্ট দিয়ে পাইভটাল এলিমেন্টটা বের করতে পারি। নাও রিডিউসিং দিস এলিমেন্ট টু দ্য ইউনিটি এন্ড অল আদার এলিমেন্ট টু দ্য 0। সিমিলার প্রসেস আর কি, একই টেবলে, প্রিভিয়াস টেবলে যে কাজটা করছি একইভাবে আমরা এখানে করছি। x1, x2, x3, জাস্ট এটাকে 1 দিয়ে 1 এ কনভার্ট করছি। কিভাবে করছি? এটাকে 5 দিয়ে ভাগ করলে, এই যে সেকেন্ড কলামকে 5 দিয়ে ভাগ করলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? 5 দিয়ে সবাইকে ভাগ করে দিছে। এবার এই যে 1টা পাইভটাল এলিমেন্ট, আদার অল এলিমেন্টকে আমাকে 0 বানাইতে হবে। 4 কে যদি 0 বানাই কি করতে হবে? এই রো 2 কে 4 দিয়ে গুণ করে তারপরে থার্ড রো থেকে বিয়োগ করতে হবে। ঠিক সিমিলারলি এখানেও একই রকম, এই যে কাজটা এখানে করছে। ক্লিয়ার? সিমপ্লেক্স এর সিস্টেম হচ্ছে এটা। এখানে দেখা যাচ্ছে যে অবজেক্টিভ ফাংশনের কোএফিসিয়েন্ট গুলোর মধ্যে কস্ট ফাংশন গুলো কি সবগুলো নেগেটিভ অথবা 0, কিন্তু এখানে একটা পজিটিভ দেখা যাচ্ছে 11/15। তো 11/15 যখন পজিটিভ, তো এটাকে আমাকে কি করতে হবে? আবার করতে হবে স্যার। x1টা, হ্যাঁ, এটাকে x1 লিডিং এটাকে লিডিং ধরতে ভেরিয়েবল হবে। হবে, এন্ড বাই রেশিও টেস্ট হবে কত? 8/3/2/3, আর 89/15 ডিভাইডেড বাই 41/15। এখান থেকে আমরা মিনিমাম হচ্ছে 89/41। তার মানে এইটা হচ্ছে পাইভটাল এলিমেন্ট। এটাকে 1 বানাবো কিভাবে? এই যে 41/15 আছে না, সেখানে 15/41 দিয়ে গুণ করলে সবাইকে এটা 1 হয়ে যাবে না? 15/41, হ্যাঁ স্যার। 15/41 দিয়ে এটা যদি পুরোটাকে আমি গুণ করি, তাহলে কিন্তু আমরা 1 পাচ্ছি। তো রিডিউস দ্য পাইভটাল এলিমেন্ট টু ইউনিটি এন্ড অল আদার এলিমেন্ট টু দ্য সিমিলার, এই কাজটা করছে কিন্তু 1, এই যে 15/41 দিয়ে গুণ করে এটা পাইছে। এখন এটাকে 1 বানাইছে, বাকিগুলোকে 0 বানাইতে হবে না?
তো এখন এটাকে 0 কিভাবে বানাবো? এটাকে 2/3 দিয়ে গুণ করব। থার্ড রোকে 2/3 দিয়ে গুণ করে এই ফার্স্ট রো থেকে বিয়োগ করব। এই যে ফার্স্ট রো থেকে বিয়োগ করছে, তার মানে এটা ইউনিটি, এটা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স হয়ে গেছে, আর এটা ইনভার্স ম্যাট্রিক্স হয়ে গেছে। তার মানে এটা ক্যাপিটাল বি, এটার মান হচ্ছে ক্যাপিটাল বি কে রাখতে হবে। তাহলে অপটিমাল সলিউশন কিভাবে পাবো আমরা? এই যে x2 এর ভ্যালু কত? x2 এর ভ্যালু 50/41, আর x3 এর ভ্যালু কত? 62/41, আর x1 এর ভ্যালু কত? 89/41। তার মানে এই ভ্যালুগুলো x1 বাই 89/41, x2 এই মানগুলো যদি আমরা অবজেক্টিভ ফাংশনে বসাই, তাহলে আমরা ম্যাক্সিমাম z পাবো 765/41। নাও ইফ উই রাইট দ্য কস্ট ভেক্টর c c1 c2 ডট ডট c5 পর্যন্ত লিখি, দেন ভেরিয়েশন অফ cj হোয়ার j ইকুয়ালস টু 1 থেকে 5 পর্যন্ত, তাহলে আমাদের c1 c2 c3 আর দ্য বেসিক, কারণ আমাদের তিনটা কস্ট ভেক্টরই দেওয়া আছে। তিনটা কস্ট ভেক্টর কোথায় দেওয়া আছে? c1 ইকুয়াল c2 ইকুয়াল টু c3 ইকুয়াল টু দেওয়া আছে না একদম প্রশ্নের মধ্যে? যেগুলো দেওয়া থাকে এগুলোকে বেসিক বলে। এই যেমন c1 ইকুয়ালস টু 3, c2 ইকুয়ালস টু 5, c3 ইকুয়ালস টু কত? 4। যেগুলো দেওয়া নাই সেগুলো কি নন বেসিক। ক্লিয়ার? তাহলে এখন c1 c2 c3 আর দ্য বেসিক cost vector. This is why c1 c2 c3 belongs to cb, basic cost vector. So the range of the change in the third cost vector is given by, এটা ইনইকুয়ালিটিটা আমরা কোথায় দেখছি? ইনইকুয়ালিটিটা আমরা থিওরিতে দেখছিলাম। হ্যাঁ, তো ম্যাক্সিমামের একটা পার্ট আছে লেস ইকুয়াল টু del c3, আর একটা হবে কি মিনিমামের পার্ট। তা এখানে মিনিমামটা আসে নাই, এখানে তো মিনিমাম আসবে। তা এখানে 3 দেওয়া, 3 মানে কি? 3 মানে হচ্ছে কি থার্ড রো। ঠিক আছে, 3 মানে কি থার্ড রো, কারণ থার্ড কস্ট ভেক্টর, সেজন্য। এখানে যদি 2 থাকে তাহলে সেকেন্ড কস্ট ভেক্টর, এখানে যদি 1 থাকে ফার্স্ট কস্ট ভেক্টর, এটা মনে রাখতে হবে। ক্লিয়ার? তাহলে ম্যাক্সিমাম এই যে মাইনাস জেড যে সিজে, এটা কোথা থেকে পাইছি? এই যে মাইনাস জেড যে মাইনাস সিজে এর ভ্যালুটা হচ্ছে এই যে লাস্টের এটা। ঠিক আছে, এবং থার্ড রো দিয়ে আমরা কি করব? থার্ড রো দিয়ে ভাগ করব, এবং অবশ্যই থার্ড রো এর প্রত্যেকটা এলিমেন্ট কি হতে হবে? পজিটিভ হতে হবে। থার্ড রো কই? এটা থার্ড রো। তা প্রত্যেকটা এলিমেন্ট কি পজিটিভ এখানে? না স্যার। না। তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি -24/41, -24/41, এটা হচ্ছে থার্ড। এই যে কস্ট ভেক্টরের এখানে -24/41 -11/41, this divided by 5/41, 4/41, 5/41, 4/41, this is the 5/41, 4/41। আর এটা নেগেটিভ বলে কি ওটা মিনিমাম পার্টে চলে গেছে। এই যে মিনিমাম -45 এ মিনিমাম পার্টে চলে গেছে। দেয়ারফর এই যে এখান থেকে আমরা মিনিমাম ম্যাক্সিমাম কোনটা পাই সেটা লিখছি, আর লেস ইকুয়াল টু মিনিমাম যেটা আমরা সেটা লিখছি। সিমিলারলি এখন ভেরিয়েশনটা কি হচ্ছে? হোয়াটস দ্য ভেরিয়েশন ইন c3? আমাদের ইনিশিয়ালি যে অবজেক্টিভ ফাংশনটা দেওয়া ছিল সেটার মধ্যে c3 মান কত ছিল? 4। হ্যাঁ 4। তাহলে 4টা adding 4 on both sides, because our third cost vector in the given objective function is 4. This is why adding 4 on both sides. Okay, again another cost vector, fourth cost vector is not basic because this is not given in our objective function. This is why this is not belongs to basic cost vector. This is why change in the fourth cost vector less equals to this. This is the main condition. And del c4 less equal to, and cj zj equals to what? 45/41, 45/41, 45/41, this one. হ্যাঁ বলো। C4 টা যেহেতু নন বেসিক, তাহলে এখানে কি আমরা ম্যাক্সিমাম পার্টটা কি বাদ দিব? ম্যাক্সিমাম পার্টটা বাদ দেয়া না, এটা বের করা আরো ফর্মুলা ইউজ করতে হবে না, এটা ইজি আছে। এটা বের করার জন্য ফর্মুলা ইউজ করতে হচ্ছে না, জাস্ট এটা মানটা লিখলেই হচ্ছে -45/41। এটার জন্য কোনো ইনইকুয়ালিটি নেই, এন্ড দ্য ভেরিয়েশন অফ c4 উইল বি
just এটাই, this less than this. Okay, now again finding how to find the রিকোয়ারমেন্ট ভেক্টরস। ওকে, রিকোয়ারমেন্ট ভেক্টরস বের করার আগে আমাকে অবশ্যই কি ওই যে ইনভার্স ম্যাট্রিক্স যেটা বলছিলাম সেটা বি ইনভার্স হিসেবে লিখছে। ইনভার্স ম্যাট্রিক্স এটা কোথা থেকে আসছে? এই যে আমাদের লাস্ট টেবলের মধ্যে, এই যে লাস্ট টেবলের এটা ক্লিয়ার, S1 S2 S3 এর কোএফিসিয়েন্ট গুলো, এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল বি ইনভার্স, আর এটা হচ্ছে কি 50/41, 60/41, 89/41। দিস ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্টস, নিউ রিকোয়ারমেন্টস ভেক্টর, new requirements vector. Okay, so let the change in B requirement vector will be del bk. This is the formula, আমরা ফর্মুলাটা ডিরাইভ করছিলাম। For k equals to 2 we get b2 del b2, just putting k equals to 2. Now xbk, this is the second column, 50/41, 62/41, second column, 50/41, 60/2/41. This is the 50/41, first one 50/41 and 62/41. 50/41 divided by what? 8/41, second column. Clear? B2 এর জন্য সেকেন্ড কলাম হবে, সবসময় মনে রাখতে হবে। আর B1 হলে ফার্স্ট কলাম, আর B3 হলে থার্ড কলাম, মনে থাকবে? এই যে 50/41 divided by what? 8/41, আর 62/41 divided by what? 5/41, এটা পজিটিভ বলে এই জন্য ম্যাক্সিমাম এর এখানে আছে, আর মিনিমাম এর এখানে কি হবে? 89 divided by 41 divided by -12/41, এই যে মিনিমাম এর এখানে লিখছে এটা। তাহলে আমরা এখান থেকেও একইভাবে ম্যাক্সিমাম এর একটা কি লিমিট পাচ্ছি, আর মিনিমাম এর লিমিট হচ্ছে 89/12। তার মানে del b2 lies between -25/4 and 89/12. Now another example, solve the following linear programming problem and discuss the effects of discrete changes in the requirement vector B. Maximum z equals to -x1 plus twice x2 minus x3 subject to thrice x, এটা এখানে তিনটা কনস্ট্যান্ট দেওয়া আছে, ঠিক আছে? তো সিমিলারলি আমরা এখানে তিনটা স্ল্যাক ভেরিয়েবল নেব, s1 s2 s3, এটা অবশ্যই নন নেগেটিভ হবে। and the set constants of LP can be computed this, তার মানে অবজেক্টিভ ফাংশনটা আমরা চেঞ্জ করে কি ইনিশিয়ালটাকে আমরা এইভাবে লিখবো 0 into x1 plus 0 into s2 plus 0 into s3, কারণ তিনটা স্ল্যাক ভেরিয়েবল নতুন ভাবে নিছি আমরা। আর স্ল্যাক ভেরিয়েবল কয়টা নেব? যতটা কনস্ট্যান্ট আছে, এটা খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে এখন ভেরিয়েবলের সংখ্যা আমার কয়টা হয়ে গেছে? 6টা হয়ে গেছে, 6টা ডিসিশন ভেরিয়েবল হয়ে গেছে। আর 6টার মধ্যে 3টা বেসিক আর 3টা কি নন বেসিক, এটা মনে রাখতে হবে। এখন আমরা কি করব, x1 এর একটা কলাম, x2 এর কলাম, x3 এর কলাম বানাবো। এই কলামগুলো কোথা থেকে বানাইছি? এই যে কনস্ট্যান্ট গুলা, এই যে x1 কলাম কি 3 -1 0, আর x2 এর কলাম কি 1 4 1, x3 কলাম -1 -1 1, আর বাকিগুলো তো একটা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স 1 0 0 0 1 0 0 0 1। এখন আমরা এগুলোকে চেঞ্জ করব, ওই যে পাইভটাল এলিমেন্ট কলাম বের করে পাইভটাল এলিমেন্টকে আমরা 1 এ রিডিউস করব, আদার গুলাকে 0 তে কনভার্ট করে এটাকে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স বানাবো, আর এটা অটোমেটিক্যালি কি হয়ে যাবে? ইনভার্স ম্যাট্রিক্স হয়ে যাবে। আর রিকোয়ারমেন্ট ভেক্টর 10 6 4 এগুলো কোথা থেকে আসছে? ওই যে গিভেন, আমাদের গিভেন প্রবলেম 10 6 4। এরপরে আমরা এই যে একটা টেবলে সাজাইছি, এখন এই x1 x2 x3 এর কোএফিসিয়েন্ট গুলো নিয়ে একটা ম্যাট্রিক্স, আর এটা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স, আর এগুলো অবজেক্টিভ ফাংশন কোএফিসিয়েন্ট। এই যে অবজেক্টিভ ফাংশন কোএফিসিয়েন্ট হোয়াট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি -1 2 -1 0 0 0। ওকে, just putting the coefficient of objective function. This is the c1 c2 c3, এখানে c cost vector c1, first cost vector, second cost vector, third cost vector, other 0, initially z equals to 0. Now which is positive here, কোনটা সবচেয়ে ধনাত্মক এবং বড়? 2, তাহলে 2টাকে pivotal element অথবা x2 leading variable মনে করব। তো x2 is a leading variable, by the ratio test we determine the pivotal element. How? 10/1, 6/4, 4/1, এই যে এটাতে আমরা মিনিমাম কোনটা পাচ্ছি? আমরা 3/2 পাচ্ছি। 3/2 কোনটা হচ্ছে? 3/2 4 is the actually এটা সেকেন্ড এলিমেন্টটা, এই যে 4টা হচ্ছে পাইভটাল এলিমেন্ট হয়ে গেছে, কারণ মিনিমাম আমরা এখানে পাচ্ছি। তো এইটাকে 1 বানাবো, 1 বানাইতে গেলে এই পুরো রুটাকে কি করতে হবে? 4 দিয়ে ভাগ করতে হবে। এই যে 4 দিয়ে ভাগ করছি, একদম ভেঙে ভেঙে সিমপ্লেক্স মেথড করছি আমি।
এখন কেউ যে না বুঝলে এটা আসলে শিখা সম্ভব হবে না আর কি। তাহলে 4 দিয়ে ভাগ করব, এই 4টা পাইভটাল এলিমেন্ট, এই 4টা আমরা 4টা দিয়ে ভাগ করব, এই যে 4 দিয়ে ভাগ করছি, বাকিগুলোকে আমরা 0 বানাবো। তো এখন 0 বানাতে হলে ফার্স্ট রোকে আমরা কি করব, ফার্স্ট রো থেকে আমরা ওই যে পাইভটাল এলিমেন্টের রোটা বিয়োগ করলে কিন্তু 0 হয়ে যাচ্ছে। সিমিলারলি এখানেও থার্ড রো থেকে সেকেন্ড রো বিয়োগ করলেও আমরা কি 0 পেয়ে যাচ্ছি। আর এই 2টাকে কিভাবে 0 বানাবো, পাইভটাল এলিমেন্টের রোটাকে 2 দিয়ে গুণ করলেই কিন্তু কি এটার থেকে ফোর্থ রো থেকে সেকেন্ড 2 ইনটু সেকেন্ড রো বিয়োগ করলে 0 হয়ে যাচ্ছে। এই যে পরের টেবল আসছে, ক্লিয়ার? এখন আমরা দেখতেছি যে এখানে পাইভটাল এলিমেন্ট আর নাই, তার মানে এখানে সিমপ্লেক্স মেথডের কাজ শেষ, সবগুলো নেগেটিভ আর 0 চলে আসছে। কোনো পজিটিভ সংখ্যা থাকার সাথে সাথে মনে করতে হবে কি এখানে কাজ আছে, আরো টেবল আছে, বিকজ all the coefficient of the cost vector are negative or 0. This why we got our optimal solutions. That means optimal conditions are satisfied with the optimal conditions. X1 equals to what? X1 equals to 0 and X2 equals to what? 3/2. This is the X2 value. X2 equals to 3/2 and X3 also 0. So maximum Z equals to 3. Now XB equals to what? This is the reduced 17/2, 3/2, 5/2. This is the XB. And this is the B inverse. Okay, this is the B inverse. So let the change of B in the del BK. This is the formula for the discrete change in the requirement vectors. Okay, for K equals to 1, we get the change in B1, and B1 for B1 we get minus 17/2. 17/2. This is the first one, divided by what? 1. For B1, first column, okay, 17/2 by 1, another are 0. তাহলে এগুলো বাকিগুলো অ্যাকসেপ্ট হবে না, কারণ পজিটিভ হলে বলছে, এই যেখানে পজিটিভ হয়ে বলছে না, সেজন্য আমরা একটা পাইছি শুধু, আর বাকিগুলো লেস দেনের জন্য আমরা 0 পাচ্ছি। সুতরাং এটা আনডিফাইন্ড, এটা কখনো কি গ্রহণযোগ্য না। পৃথিবীতে এমন কোনো সংখ্যা থাকে না সামথিং বাই 0, সামথিং বাই 0 ইকুয়ালস টু হোয়াট? আনডিফাইন্ড, অর ইট হ্যাজ নো ডেফিনিশন। সো -17/2 একটাই আছে, সেটাই ম্যাক্সিমাম, -17/2 divided by less B1. For K equals to 2, similarly B, আমরা B2 এর চেঞ্জ কত এটা লিমিট পাচ্ছি। এখন B2 এর জন্য আমরা সেকেন্ড কলামে যাব, 3/2 divided by 1/4। সেকেন্ড কলাম কই? এই যে সেকেন্ড কলাম, এই যে সেকেন্ড কলাম। তো সেকেন্ড কলামের মধ্যে পজিটিভ হচ্ছে শুধু এটা 1/4, অনলি পজিটিভ 1/4। This why 3/2 divided by 1/4 maximum, and another 2 will be in the minimum part, 17/2 divided by -1/4, 5/2 divided by -1/4 in the minimum part। ঠিক আছে? তাহলে এই যে নেগেটিভ হলে, এই যে নেগেটিভ হলে আমরা মিনিমামের দিকে নেব, আর পজিটিভ হলে ম্যাক্সিমামের দিকে। তো এখানে আমরা ম্যাক্সিমাম মিনিমামের মধ্যে একটা লিমিট পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে -6 থেকে 10 পর্যন্ত। সিমিলারলি k equals to 3 বসালে আমরা সেম ফর্মুলা, থার্ড কলামে যাব। থার্ড কলামের মধ্যে পজিটিভ কোনটা? এই যে থার্ড কলাম। থার্ড কলাম কোনটা? এই যে এটা পজিটিভ, একটা শুধু 1, তো 5/2/1, আর বাকিগুলো তো 0, এখানে মিনিমামের কোনো পার্টই নেই তাইলে। ঠিক আছে, মিনিমামের কোনো পার্ট নেই কারণ ইনফিনিটি আসে। তাহলে -5/2 divided by less equal to tell B3. So the range of B1 is this, B2 is this, and B3 will be this, for which the optimum solution remain unchanged and have no proper upper bound. এখানে upper bound নাই। পারবে সবাই? স্যার নাম্বার কি চেঞ্জ করে দিবেন? হ্যাঁ, নাম্বার তো চেঞ্জ আসবেই।